feel so free. And I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. I just wanna be free. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really real focused on success. Hey, y'all won't see. Yeah, you don't see that I will get it. Cause I'm really focused, man. I make it with the rap and I just follow my path. I just follow my passion. To me, this is what's precious. Yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid. I could be the guy taking you wild. I could be the villain, but good as a kid. Lately, I'm painting my path on my way. Yeah, I got no time that I can waste. So I've been sitting in the space. Yeah, making rest every day, man. You know that I go insane. Yeah, I hit you with a bullet to the brain. Let us stop first, cause we going insane. You don't know what I'm gonna do. You don't know what is next. And I'm loving the fact, truly it's making me blessed. Cause I work on my team, no snakes in the grass. And we have the trust in the wind because of the work that we did in the past. Because of the work that we did in the past. When we went to hours, we barely got rest. So I get the realm and we didn't finesse. So I got the feelings that we might be next. Cause when we go in, we win in the match. When we go in, we win in the match. So that's how we do, cause we be the best. We be the best, best. Yeah, we be the best. Yeah, we be the best, best. We be the best. Hey, yeah, we be the best, best. Hey, we be the best. Yo, you wanna come from a test? Well, you want to see we the best. Hey, you don't see that we're the best kids, so I suggest you never really come and test it. But otherwise, I will smack your face like Michael Jordan does with a ball in the basket. Oh damn kid, but you didn't expect it. You never really thought that this could just happen. But now really come on and we pull out with the action. Cause people defeat those they don't get it like. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Phenomenon, stacking cheese like it's Parmesan. 8 different flows, call me
Anything what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. See your face, I can feel it coming back. These shivers are every day. Whoa, I say it's over, I get out of bed and leave, yeah, just like that. I got the shivers whenever I would think about you. Now that I left, I live without you. I'm on my own again. இந்த வீடியோ எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க நம்புறேன். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் முக்கால்வாசி பேர் பார்த்துருப்பீங்க. அதே போல் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, இந்த வீடியோவை நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ இல்லை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ இல்லாட்டி உங்களோட தெரிஞ்சவங்களுக்கோ இல்லாட்டி யாருக்காச்சும் ஷேர் பண்ணிடுங்க. உங்களோட வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸில் மறக்காமல் ஸ்டேட்டஸ் போடுங்க கைஸ். அப்போ தான் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே பார்ப்பாங்க. நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. புதுசாக பார்த்தவங்க எல்லோரும் லைக் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணிடுங்க. நான் இந்த வீடியோ புதுசாக பார்க்குறேன்னா கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. நம்ம போடுற இந்த மியூசிக் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்குது, லைக் பண்ணிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க கைஸ். இந்த வீடியோ பார்த்த எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ கைஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலான ஒன் டாப் அடிச்சிருப்போம். இந்த வீடியோவே ஒன் டாப் சேலஞ்ச் தான். அதுவும் உட்பெக்கர், ஜோட்டா ஷாட்கன், டெசர்ட் ஈகிள் இந்த 3 கனில் தான் வெறித்தனமாக அடிச்சிருப்போம். இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பாய் கைஸ், லவ் யூ கைஸ் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட்.